Enon Monat, Odor Mustius, Du Sofort, Credit Dispo oder Family in Rufon. Genau hier, beginnt der Geldfehler, den die meisten Menschen in Deutschland machen, und sie merken es nicht einmal. Es ist kein spektakulärer Fehler wie Krypto-Sachen oder Casino. Es ist etwas viel leisers, etwas das jeden Monat passiert, etwas das ganz normal worked. Und genau deshalb ist es so gefährlich. In einem Land wie Deutschland, einem der wirtschaftlich stärksten Länder Europas, mit sozialem Netz, Krankenversicherung, Rentensystem und relativ stabilen Ländern, denkt man automatisch, mir passiert schon nichts, da dies Denkweise ist der Kern des Problems. Sicherheit wird angenommen, aber nicht aufgebaut, Einkommen wird verdient, aber nicht strategisch genutzt, das Fachart dazu das Millionen Menschen trotz Valsichab, Fallasichab, Fina Spoon, lebender Grot, Geldfehler, nicht das fehlende Einkommen, nicht die Inflation, nicht die Politik, sondern kein System, kein Plan, kein automatischer Vermögensauf. Bo die meisten Menschen geben, erst aussperren, was bleibt, übrig, fastnetz, no not afar, Monat. Monat. Kommt das Gehalt, Kurs FHLTEs, Sichgut, in Erleichterung, Dan Geheim Miet, Strom Versicherungen, Abos, Einf, vielleicht, ein Restaurant, Bescheck, vielleicht ein News Handy auf Raten, vielleicht Klarna, ein AMN Fragman sich, wo ist, das ganz Geld. Hin und genau in diesem Moment beginnt die Spiral. Man arbeitet mehr zu verdienen, aber strukturell unter sich nichts. Deutschland ist ein Land der Sparer, sagt man. Da was bedeutet sparen wirklich. 2.0 Euro auf dem Girokonto liegen lassen. 10.0 Euro auf dem Tagesgeldkonto parken und denken, das reicht. Rentinflation im Hintergrund, Lieskaufkraft, frisst. Wir glauben, sie sehen, finanziell, vernünftig. Aber sie verwechseln, sparen. MIT Vermögensaufbau. Ein weiterer Resegerfehler ist die Illusion der Rente. Jarzen, Telung, Verda, uns gesagt. Du sollst ein, später bekommst, du den Rente. Da realistisch betrachtet wird die gesetzlich Rente, FAR, viel Menschen, nicht reichen, den gewohnten Lebensstandard zu halten, Kunde, und trotzdem verlassen sich Millionen Menschen ausschließlich darauf, keine ETFs, keine Aktien, keine Private. Vorsoj, Warum. Angst, Unsicherheit. Ich kann mich demot, nicht das nicht wissen. Kostet langfristig, 100.000 Euro rechnen, were ein fakes Beispiel. Durch. Wenn jemand MIT 25 Jahren beginnt, monatlich 250 Euro in ein Brett. Gestraton, ETF, zu investieren, MIT durchschnittlich 7% Rendite pro Jahr. Dan Kanderos, bis zu, Ront ein Vermögen, von Maren, 100.000 Euro, Instaton. Beginnt man jetig, erst MIT 40, halbiert sich, dieser Effekt dramatisch. Zeit ist der Grot Hebel, und die meisten Menschen ignore in. Ein weiter Geldfehler in Deutschland ist Lifestyle-Inflation. Das Gehalt steht und sofort. Steht der Lebensstandard, gergier wohnen, mehr Lebu, mehr Konsum. Aber die Sparquote bleibt gleich oder sinkt sogar. Were MIT 2.0 Euro netto, kaum Spart. Spart MIT 3.0 Euro oft,
Ochkom Mernor, auf Hahirem Navat. Das Problem ist nicht das Einkommen, ist das Verhalten. Hinzu kommt die Deutsche Lebeser Sicherheit. Ad viel Menschen haben Angst vor Aktien, aber keine Angst vor Kraftvorlust. Sie fühlen sich sicher mit 50.000 Euro auf dem Konto. A boil diocese geld real jeeds jar, weniger. Wort emotional Buertet, nicht rational, und genau das ist der Fehler. Am weiters Thema, Oberdas, Komjaman spricht. Schulden, durch, klein, Betrüger. Rattenkauf 0%, Finanzieren Dispo. Ales worked harmlos. Sinjanier 40 Euro im Monat. Da Marir Solcher in Kietengun. Suche and Suche. Platzlich Gihan 300 to 400 Euro monatlich near far. Konsum, Schulden drauf. Geld, das, Heit, investiate, Worden Kanen. Indonist, da, Noch der, Vergleich. Social media, Kollegen, Nachbarn, die Veran, Och innen, Nuon, BMW, die Waren Shan. Wieder im Urlaub, niemand sieht die Kontozuge. Niemand sieht die Kredit. Aber alle sehen den Lebensstil. Viel Versikon. Das ist einer der teuersten psychologischen Fehler überhaupt. Konsumser, Statuserung. Viel Menschen in Deutschland arbeiten hart. 40 Stunden die Woche manchmal mehr. Aber sie investieren kaum Zeit in Finanzial Bildung. Sie wissen, wie man Auto fährt. Sie wissen, wie man versichern absolut. Aber sie wissen nicht, wie in Sessions wirklich funktioniert. Nicht, wie ETF steuerlich behandelt werden. Nicht, wie man einfache Vermögensstrategie offsets. Und dieses Nicht-Wissen ist teuer. Ein weiterer kritischer Punkt. Fehlend Nachvollrücklich. Viel Huschuld haben weniger. Als drei Monatsaugen. Als Puffer. Ein Job verlist. Ein Gergier Reparator. Ein unerwartet. NACHZAHLUNG. Und schon beginnt Stress. Finanziellen Sicherheit FHRT zu Sekesham Druck. In Sekesha, Druck FHRT zu schlechten, finanziellen Entschiedenen. Dan gibt es noch den Mythos, vom Perfekten. Zeitpunkt, ich investiere. When die Markt fallen, ich start. When ich mehr verdiene, ich kummer. Mich darum nächstes Jahr, dieses ständig. Alschiban kastet, oft mehr, als jede falsch Investition. Den Zeit im Markt ist. Wichtiger als Timing des Markts. Viel Menschen unterschätzen, auch steuern. Sie optimieren, ihren Stromtarif. Verglichen versichern, aber investieren nicht steuereffizient. Dabei. Kanon legali, Strategien oberjahrzehnte. Enorme Unterschied machen. Und was ist mit untern Merdens? In Deutschland heracht, oft Sicherheitsten, fester Job. Unbefristet. Verträg das, gilt als. Ideal Azet. Eberzustig. Sliche Einkommensquellen. Verlenzig. Dabei war. Is noch nie einfacher. Digital Geld, ju Verdionen. Verhigeten, auf Subiono, oder ein Zoiz, Standbein zu entwickelt. Der Grotfehler ist also nicht ein einzelner Punkt. Es ist die Kombination is Bequemlichkeit. Angst. In fehlendem System. Wer kein System hat, wird vom System geleitet. Wer keinen Plan hat, folgt automatisch Konsumimpulsen. Jetstell dir. Die nächst Frage. Wenn du den aktuelles finanzielles Verhalten 10 Jahre lang exakt so Bibelgest, wo stehst du dann? Nicht optimistisch, realistisch, die Wahrheit ist unbequem. Die meisten Menschen in Deutschland kämpfen mit kleinen Änderungen, enorme Unterschied machen, automatischen Spark, wird konsequent investieren, automatischer, ETFs, Parplan, Abfallfonds, aufbauen, Schulden konsequent bauen,
abor sitan nicht, while nicht dringen worked. Dringen die strom Rechnung. Dringen die Miet. Dringen das kaputt, handy. Abor vermagen Softbau worked abstract. En deshob, guint, immer das, kurzvist. Aber das langfristig, viel glauben, och, investieren, se kompliziert. Dahin einziger weltweit Gestreuter ETF kann bereits ausreichend Diversification bieten, keen Daytrading, keen Stress, nur Disziplin, weiterer Denkfehler. Ich bin noch, Jing, ich habe, sieht, genau, Schilbor, jetzt, der, perfect Moment. Und dann gibt es die emotional seat, Geld ist in Deutschland oft tabu. Man spricht nicht darüber. Man verglet nicht offen. Man lernt es nicht in der Schule. Finanzbildung ist Privatsetch. Und wir sich nicht aktiv informiert. Bleibt auf Autopilot. Autopilot heißt arbeiten, konsumieren, wiederholen. Jarsen te lange bear was wenn du buist. Wenn du konsum hinterfragst. Wenn du den Geld als Werkzeug siehst, nicht als Belohnung, es geht nicht darum, nie Spaß zu haben, es geht an Balance, hut als, es geht klott, seinem zu kantigen, ich Freiheit. En Freiheit ist letztlich das Ziel von Geld, der Viellicht. Schmerzhafts ist dieser, viel Menschen merken erst mit 50 oder 60, dass sie finanziell nicht das dahin, wo sie dachten. Und dann ist der Spielraum kleiner, die gut kriegt, der grot. Geldfehler ist, leicht zu korrigieren, du brauchst kein hohen IQ, kein großes Startkapital, nur ein klares System, automatisier, den sparen, baue einen, nachraschen auf, Tier. Langfristig, hadin Sparquote, bei jeder Gehaltserhang, vermeid, Konsumschulden. Lern kontinuierlich dazu. En vor allem, verantoine. Nicht die Politik. Nicht die Wirtschaft. Nicht den Chef. Denn, am Ende cheatet, nicht den Einkommen, ober denen Wohlstand, sander nen Gewohnheiten. Also, bist du betroffen, lebst du von Monat zu Monat, obwohl du gut verdienst? Hast du keinen klaren Investmentplan? Wurdest du auf den richtigen Zeitpunkt? Dann gehörst du wahrscheinlich zu der Mehrheit. Aber das muss nicht so bleiben. Die meisten Menschen machen diesen Geldfehler, weil sie denken wie alle anderen. Finanziell frei sein will, muss anders denken als die Masse, nicht radikal, nicht riskant, near buist. Die Entscheidung beginnt, nicht morgen, nicht nächstes Jahr, sondern mit der nächsten Gehaltserhöhung. Was wirst du anders machen?